bẹ́ẹ̀ ṣe ń wọlé ẹ kọ́kọ́ bá ń pín prógráàmù yìí ẹ jẹ́ kó délé kó dóko kó dẹ́sẹ̀ kúkú kó dọ́nà jíjìn ẹ jẹ́ káwọn olólùfẹ́ mi ó mọ̀ wípé mo ti dóde ẹ̀yin tẹ́ ń wọlé ẹ̀ ní sọmọ nù ẹ̀ ní sọ aya nù gbogbo ohun tó mí àtèyí tí ò mí nínú nǹkan yín ọwọ́ ìbàjẹ́ ò ní kàn án láṣẹ Èdùmàrè àní wàrà wa tì a kú ọdún a kú pọ̀pọ̀ ṣìnṣìn ọdún ọ̀yàbò kò ní yakọ mọ́ wa lọ́wọ́ kò ní yakọ fún wa ẹ jẹ́ n dúró ṣẹ́jú kan kẹ́ bá mi fi pín prógráàmù yẹn mi ò tó yín rán níṣẹ́ o ṣùgbọ́n màá bẹ̀ yín ni kẹ́ ẹ dákun torí Ọlọ́run kẹ́ ẹ bá ń pín torí bí ò sí ẹ̀yin kò sí èmi orí ní dúró fágbọ̀n mọ́ mi ẹlòmíràn sọ wípé kí ló dé tó owó máa ń gbè mí jojúmọ́ báyìí èmi náà kọ́ o ẹnìkan láwọn Ọ̀yọ́ ni èmi wá ní sábàbí ni Ọ̀yọ́ kankan kọ́ sábàbí ni bẹ́ẹ̀ bá ṣe wọlé bá mi pé program yẹn God bless you sir God bless you mami ní wáyé tí o help me distribute the program àwọn èèyàn tí data kọ́rọ̀ yẹn ó má jẹ́ méjì ẹ bá mi pín God bless you ẹ bá mi pín ṣe network yẹn dáa ṣá ọ̀rọ̀ àǹgbó dáa ẹ bá mi pín program o ẹ bá mi pín program o ẹ bá mi pín program o a kú sinmi èní o ìsinmi aláyọ̀ ló máa jẹ́ fún aláṣẹ Èdùmàrè lágbára Ọlọ́run àní wọ́wọ́ tì àní giragbélé ayé o àtẹ̀mí àtẹ̀yìn ò ní mọ̀ nira òbí tí ó kọ́ mọ́ o God bless you bẹ́ẹ̀ ṣe bá mi distribute program yẹn well ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ wá sọ Ọ̀ọ̀ni ọ̀rọ̀ bàbá wa Ọ̀ọ̀ni Ifẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ bá gbọ́ dáadáa máa rí i pé àwọn Ọ̀yọ́ ò sinmi wọn yàtọ̀ sí Sátánì nínú orin bàbá Òjó Adé tó ní Sátánì kò sinmi ó ní gbàgbọ́ ń sinmi Sátánì kò sinmi Kírísítẹ́nì ló ń sinmi a ò ní gbàgbọ́ ò ẹ di àmúre ọ̀tá wa kò tí ì sinmi bọ́gùn bá ń gbóná girigiri ò ẹ gbọ́ àwọn ọmọ ogun ayé wọn ò jẹ́ dábàá àti sinmi ò rárá ni torí wọ́n ti mọ̀ wípé ewu ńlá ni àwọn tó bá ti rẹ̀ lákòókò yìí ara mi tí wọ́n bá lọ fẹ̀yìntì tí wọ́n ń sinmi o àìròtẹ́lẹ̀ lọ́tà ń dún lórí wọn èyí wá mú mi rántí wọlé kékeré nínú Bíbélì nìṣẹ̀lẹ̀ yìí ti ṣẹlẹ̀ ó sinmi lákòókò tí kò yẹ kó sinmi ni ńbẹ ni wòlíì àgbà èké bá dé bá ó sì tán jẹ o ó mú sẹ sọ́lọ́run èyí wá mú kó kúkú ẹ̀sìn ara mi o kìnìún wá fa ya pẹ̀rẹ̀pẹ̀rẹ̀ ẹ̀yẹ lẹ́gbẹ́ mi tàbí a kò mọ̀ wípé inú ewu la wà èṣù ń gbógun ẹ̀mí òkùnkùn ń gbé àwọn ẹlẹ́sìn pẹ̀lú wọn ń gbé tiwọn pàpà síbẹ̀síbẹ̀ ara mi a ò fura ènìyàn wa lè finá sórí òrùlé o kò sì máa sùn. náà pápápá kí n mọ́ gba táìmù yín lórí ọ̀rọ̀ Ọ̀ọ̀ni àti Aláàfin ǹjẹ́ lẹ jẹ́ mọ̀ wípé àwọn Ọ̀yọ́ ò mú ní kékeré
lórí ọ̀rọ̀ Ilé-Ifẹ̀ àti Ọ̀yọ́, ǹjẹ́ lẹ jẹ́ mọ̀ wípé àwọn ọmọ Ọ̀yọ́ jáde tán, wọ́n jáde tán ni, òkè wọn ò wá sọ wípé ara àwọn ló dálẹ̀ mọ́. Mọ́kàn ní kí n sọ fún yín ni o wípé tí mo bá bẹ̀rẹ̀ tèmi tó bá sọ wípé kí n dákẹ́, màá sọ bónítọ̀ òun ṣe rìnrìn àjò ayé ẹ̀ fún un. Tí mo bá wá lónìí, ẹ jẹ́ ká gbọ́. Why is the Ooni? Why is the Ooni so feed? Torí social media. Now, àpilẹ̀kọ ni. Ẹlòmíì rò pé mo fẹ́ bú bàbá mi náà. Mi sọ máa lè. Tí ọkọ̀ dí síta máa tọ̀ sínú ilé. Ọ̀yọ́ ti ń jẹ́wọ́ báwọn ṣe jẹ́. Ọ̀yọ́ ń jẹ́wọ́ bàrùbá, Ọ̀yọ́ ń jẹ́wọ́ bògú. Ìkànnù wọn kọ kinní kan wípé ẹnikẹ́ni tó bá tún pe Ọ̀ọ̀ni ní bàbá Aláàfin, bí ó ṣe rí fún lélẹ̀, ẹ má jẹ́ ń ṣépè lórí program. Now, ẹ yá mi létí inú yín ká fi gbéyàwó ọ̀rọ̀. Why is the Ooni so stupid? I asked a simple question. There is no crime in asking questions. There is no harm in curiosity. So, why the anger? Later ń bínú. Ngbà tí mo sọ pé why is the Ooni so stupid? Why the anger? There is no crime. Why the squeezed faces? Later kanjú kan mú. Because àwọn mo ti ń ráwọn èèyàn kan tó ń sọ pé okay, ẹnìkan ní kí n stop using the tool. Mi ìlú. God bless you, sir. God bless you, sir. So, your topic is very obvious. God bless you, Mr. Teslim Olawale Musa. God bless you. Okay, why is the squeezed faces? Why the sudden defensiveness? You are not the Ooni. So, why are you offended on his behalf? Later ń bínú torí pé mo sọ bẹ́ẹ̀ fún kábíyèsí. I ask again, calmly, deliberately, why is the Ooni so feed? Yes, for by every foolish metric of power, by every shadow definition of royalty, by every ancient expectation of arrogance and thunder, the Ooni of Ife must truly be stupid. So, now, yes, stupid. With all his riches, with all his clouds, with all his global networks, with a pedigree that never queued for survivor visas, never washed plates for foreign pity, never mopped floors to hit dignity. Pẹ̀lú bọ́ọ̀ ní ṣe lágbára tó, bó ṣe mọ̀yàn tó, bó ṣe gbajúmọ̀ tó, born into power, raised in privilege, prepared by destiny. Ẹ má bínú ẹ̀yin tẹ́ bá ń wojú mi o, ẹ má bínú. Ó yẹ kí n ṣe program bọ̀ tí n bá ṣe ó máa pẹ́ jù. Ẹ má bínú. Èmi náà kọ́ kò wù mí bẹ́ẹ̀. A man with every justification to be arrogant. Bẹ́ẹ̀ sì ni. Ọ̀ọ̀ni ní gbogbo nǹkan láti gbéraga. Position yẹn gangan fúnra lára ẹ̀ gbéraga. Ṣùgbọ́n Ọ̀ọ̀ni suppress position yẹn. Owó wà, ìmúra wà, òmìsín wà, gbogbo nǹkan téèyàn ní ní kápá gẹ́gẹ́ bí agbára lọ ní tilé Ifẹ̀ ni. Ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ náà Ọ̀ọ̀ni kọ́ gbogbo alọ́pọ̀lọpọ̀ ẹ̀kọ́. Pé respective tó wù kó jẹ́, rẹra rẹ lẹ̀, rẹ sódà rẹ lẹ̀, rẹ apá rẹ lẹ̀. Because àwọn tó yẹ kó gbéraga ní wọn gbéraga, then who am I? So, every excuse to be loud, every opportunity to flex agbada. Yet, when he ascended the throne of his forefathers, he refused
to perform power. He was not cantankerous. He was not aggressive. He did not rush to stadiums to jump and announce dominance. He did not insult others to prove youth. He did not weaponize history. He did not inherit enemies. He did not create. Instead, in what can only be described as royal stupidity, he embraced peace. He wore white, not red. Aṣọ funfun tí kìí bá elépo ṣọ̀rẹ́. Aláṣọ funfun tí jìnnà sálábàtà. He chose calm, not thunder. Olórí ọba dé, Ṣàngó, àyárànná, igbádogóje, èrò ọ̀wájà. Olórí ọba dé, ẹsẹ̀ kábíyèsí fáláàfin o, igbádogóje èrò ọ̀wájà. Tọ́ni kọ́. He chose calm, not thunder. He draped himself in clarity, not confused color codes. He applied restraint where others deployed rage. He ignored provocation where lesser crowns seek attention. Ṣerọ́ ni, àwọn yẹn ń fa attention, òní lọ́mẹ̀lọ́mẹ̀lọ́. If that is not stupidity, what it is? In January 2016, history blinked. Uninvited, unannounced, unafraid, Ọba Adéyẹyẹ Nìtàn Babátúndé Ògúnwùsì Ọ̀jájá II walked into Ọ̀yọ́, not with soldiers, not with threats, not with ego, but with over 100 monarchs for unity. He attended the 45th coronation anniversary of the late Aláàfin of Ọ̀yọ́, Ọba Lámídì Ọláìwọlá Àtàndá Adéyẹmí III. 79 years of royal distance, 79 years of inherited silence, 79 years of historical Cold War, collapsed in one foolish act of peace. At the Methodist Church, Àpáàrà, Ọ̀yọ́, around January 18, 2016, the impossible happened, and Ooni went to Ọ̀yọ́, not for conquest, not for superiority, but for harmony. Only a stupid king would do that. Ẹ má bínú, ojú mi ò jẹ́ rí iná dáadáa. And as if that was not enough, history repeated itself in the same spirit of restraint, wisdom, and deliberate humility. The Ooni of Ife once again led over 50 distinguished Obas to the coronation ceremony of the present Aláàfin of Ọ̀yọ́, which I witnessed, not as a rival, not as a spectator, but as a bridge. He did not arrive alone to protect ego. He arrived with kings to proclaim unity. That singular presence, backed by a procession of crowns, added inestimable value to the coronation. It elevated the event from ritual to renaissance. It transformed a royal installation into a pan-Yoruba statement. It declared, without speeches or slogans, that Yoruba royalty is strongest when it is united. Only a foolish monarch would reduce personal prominence so that another throne might rise in splendor. And in that moment, the throne of Oyo was not diminished, it was magnified. Because when the Ooni walks, history stands. Since its ascension, the Ooni of Ife has demonstrated something rare in African royalty: emotional intelligence anchored in spiritual discipline. He sustained peace with Modakeke, which I witnessed. Ooni lọ sáàfin bàbá wo Ògúnṣù àti Mọdákẹ́kẹ́. Bàbá wo Ògúnṣù àwa sáàfin Ọ̀ọ̀ni tilé Ifẹ̀. Ìfẹ́ kan, ìrẹ́pọ̀ kan òjò bá ń lọ. Not as subject, but as king.
He maintained cordially with the late Owa of Ilesha, Ọba Aromalaran. He nurtured an affectionate and respectful relationship with the late Aláàfin of Ọ̀yọ́, Ọba Lamidi Ọláìwọlá Àtàndá Adéyẹmí III. A relationship rooted in dignity, not rivalry. Search the records, search the gossip, search history. Not once has the Ooni been reported to have had an altercation with any Ọba. Mi ò rò pé ẹ gbọ́ rí. Ńjọ́ tó Ọ̀ọ̀ni ti lórí àlééfà, Ọ̀ọ̀ni ti lé lọ́dún 10 lórí ipò. Wípé Ọ̀ọ̀ni àtọba kan ń jà. Ọ̀ọ̀ni kì í bẹ́ẹ̀ nìkan kan jà, àfọba tí bá ń bọ̀ Ọ̀ọ̀ni jà. Ọ̀ọ̀ni ọ̀dẹ̀ ní láti gbèjà Ọ̀ọ̀ni gba ìgbèjà rẹ̀. Àwọn alálẹ̀ ó wá gbèjà Ọ̀ọ̀ni. Ṣìṣe ìṣe ó wá bá ọba yẹn. Lára wọn ni wọ́n ti di tí wọ́n ń tì í mọ́lé tí wọn ò lè jáde mọ́. Títí tọ́lọ́jọ́ fi ń dé. Mo gba àwọn tí wọ́n kọjú ìjà sọ́ọ̀ni. Ẹ lọ wo àtúbọ̀tán wọn. Ẹ lọ wo ibi tán parí ẹ̀ sí. Báwo tiẹ̀ dáhùn, báwo tiẹ̀ fèsì, báwo tiẹ̀ sọ̀rọ̀, báwo tiẹ̀ bẹ́ẹ̀ nìkan kan jà lórí ìtàkùn ayélujára. Honestly ẹnìkan kò ní láti gbèjà Ọ̀ọ̀ni. Ọkàn jẹ́ pé wọ́n ń bú yẹ wọ́n ń bú bàbá ẹ lọ́rọ̀ tiwa. Bó bá lọ́jọ́ ọkú rẹ̀ ò tí ì pé ọ̀ ń yẹ ni. Mi ò ní pẹ́ bẹ̀rẹ̀, wọn ò ní mọ pẹ́ pé wọ́n ràn ni. Ọ̀ọ̀ni ní ń kówó fún un. Ọ̀ọ̀ni ló ń sponsor ẹ̀, palace wọn ti ń sponsor ẹ̀. So mi ò ní pẹ́ bẹ̀rẹ̀ tẹ́nìkan kò ní lè sọ mi pé kí n dákẹ́. Gbogbo àwọn tó ń sọ̀rọ̀ lọ́yọ̀ọ́ ní ìsẹ́nìkan kan ò sọ̀rọ̀ ń pa ẹ o. Ọ̀yọ́ Legacy, Ajíṣebí Ọ̀yọ́, Ìkànnì Ọgbọ́n, Ọ̀yọ́ Legacy Diary, Ọ̀yọ́ Legacy Diary, Ọmọ Ọ̀yọ́ Group, Victor Adédayọ̀, àtàwọn bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ẹnìkan kò dá wọn lẹ́kun pé kán dákẹ́ nìsín. Ẹni tí ò bá ti lè sọ pé kán dákẹ́ kó ń tọ̀ ọ́ mọ́ sọ̀rọ̀ nígbà tí n bá bẹ̀rẹ̀ tọ̀dọ̀ mi. God bless you. Now, not once has the Ooni been reported to have had an altercation with any Ọba. Not by deed, not by posture, not by behavior. Why? Because he is peace personified. The symbol of harmony, the paragon of cordiality. The most dangerous thing about him is his heart. Too large for vendetta, too secure for security, too refined for partiness. He has shown the world that kings are men. Men with blue blood, yes, but men nonetheless. That royalty does not require slaves. That power does not require humiliation. That history does not require vengeance. He absorbed indignities without retaliation. He endured provocations without response. He allowed no intransigence from lesser kings to stain his unstained royal carriage. In ancient times, this will be called weakness. In enlightened times, it is called greatness. There are kings who rule royally and kings who still swim in the ocean of ancestral savagery, dragging the crimes of their grandfathers into the present. The Ooni chose evolution. He is not an antediluvian monarch. He is not a museum relic of old grudges. He is a thinker, a philosopher, a modern royal soul. He does not seek attention. Attention seeks him. He does not seek. He is not in competition. He is the completion. He is not seeking relevance. He is relevance. So yes, the Ooni is stupid. Stupid enough to choose peace when war
would trend. Stupid enough to be calm when arrogance will serve. Stupid enough to lead kings instead of intimidating them. Ọ̀ní kìí ṣe ejò ọba. Adìyẹ ọba ni. Tọ́lọ́mọlẹ́yìn rẹpẹtẹ. Pẹ́pẹ́yẹ ọba ni. Tọ́yẹ pé tí bá ń ròde yóò tẹ àwọn ọba kan síwájú. Ẹ mọ̀ nìṣó ń bẹ̀dẹ̀ mí. Tí wọ́n jọ débẹ̀ táwọn yóò wá palẹ̀ mọ́ fọ́ ni. So, stupid enough to add value to royalty itself. And history, honest, unbending history, will record that this stupidity lifted the throne of Oduduwa above noise, above rage, above time. Long live His Imperial Majesty Ọba Adéyẹyè Ẹniìtàn Babátúndé Ògúnwùsì Ọjájá II, Ooni, the Ooni of Ife, the foolish king who was wise enough to choose peace. Agbọ́mà bí wọ́n, arímọ̀wòbẹ̀, olórí aládé gbogbo, kábíyèsí o. Signed, Wálé Òjòlánre Esquire, Usi Ekiti. Ẹ̀gbọ́n mi Wálé Òjòlánre lọ́kọ́. Ẹ rí i pé tí n bá ti rí àpilẹ̀kọ wọn tó sọ nípa Ọọ̀ni, mo máa ń fẹ́ láti máa kà á kó lè bá wọ̀ rẹ́kọ̀dù ni. Àwọn ọlọ́kà àpilẹ̀kọ wọn wọ́n ti post ẹ̀ ṣùgbọ́n kó lè wà on record orally ni eléyìí tí mo ṣe o. So ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tó ń jáde wá látọ̀yọ́ ó máa force mi láti máa post many things nípa Ọọ̀ni sórí page mi nowadays. Mi rò pé máa rí, mi rò pé rírú ẹ̀ rí, but eléyìí tí wọ́n ń ṣe yẹn I will now start it as soon as possible. Kọ́ ló ń dá ẹ̀mí gbogbo wa sí. And again, gbogbo ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ látọ̀yọ́ pátápátá ni èmi Àkàndá Awikoko máa fèsì. Kọ̀ọ̀kan mi o, ẹni tí ó wò àtẹni tí ò ní wò ó, I'm not concerned, I'm not bothered. But mine is wọ́n ń bú yẹ, wọ́n ń bú bàbẹ̀, ọlọ́jọ́ ọkú rẹ̀ ò tí ì tó, ọjọ́ ọkú rẹ̀ ti pé o, ọ̀ ń yẹ ni o. Well, kò jù bá náà lọ, ẹ má jẹ́ ń lo àmì fàágùn fún, ẹ jẹ́ kí n máa lọ torí ojú ń ro mí. Ojú mi ro mí o, wé ojú mi ro mí o wá. So ẹ jẹ́ kí n dúpẹ́ olórí àdáàdá tán. Mi ò pẹ́ lórí bíbá mi ò lè sọ pé káwọn èèyàn fún mi ní kán ra sticker fún mi. Mi ò pẹ́. And again, ní tí mo wá kà kò wà controversial. And yes, kò wà controversial. Ọ̀ni ló dálé lórí. So with that, àwọn èèyàn ní lè ra sticker fún mi. Kò sí wàhálà. Bọ̀ ẹ jẹ́ kí n dúpẹ́ olórí àdáàdá tán. Awikoko fi àwọn ọmọ ẹrú Fúlàní sílẹ̀. Iṣẹ́ pọ̀ tó máa ṣe, God bless you. Bọ̀ mí ní fi wọ́n sílẹ̀. Ẹ̀hàn kémi náà lọ́gbà lórí díẹ̀. Gbogbo ọ̀rọ̀ wọn pátápátá ni mo máa fèsì sí sísẹ̀ntẹ̀lé. Lágbára Ọlọ́run. Iṣẹ́ pọ̀ ńlẹ̀ láti ṣe lóòótọ́, bọ̀ gbogbo ẹ̀ la máa fèsì sí. Gbogbo bá ṣe wá ń fèsì sí wọn, láàmú wa wọnú tàn. Ṣé nípa ti drop tàn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, ntọ́jà drop ẹ̀ ni wípé asọ́kù tàn ní mẹ́gún dìjọ́ rẹ sílẹ̀. Torí ibi tó yẹ kéégún ti jó gbowó, tó bá rántí ìtàn yóò sọ pé kán máa ja ọrẹ́ lọ ni. Ní tí mo rántí nù tí mo fi ṣẹ́ra ró. Ṣùgbọ́n tí ń wá láti Ọ̀yọ́, oríṣiríṣi àwòrán tí wọ́n fi ń ya Ọọ̀ni, kéèyàn ya Ọọ̀ni. Kò ṣe máa sọ rárá o, kéèyàn ya Ọọ̀ni kó gbé pátá sí nídìí. Oríṣiríṣi àwọn àwòrán tó wà disgusting ni wọ́n ń paint wá látọ̀yọ́. Bàbá wa ní ká fi wọ́n lẹ̀. Eléyìí ò ní dáa tó. Ìgbọ̀nsẹ̀ kínkínní tí àwọn gbẹ̀gìrì ló máa jẹ́. Kánù kó ká máa jẹun lọ. Bójú bá fò ọkàn ńkọ́. Gbogbo ara jákọ́ nílé gbà kí gun ọ̀wọ́lé kájọ́ mọ̀ gbó.